la taula que comencem ara, la taula Escòcia, Berlín i Barcelona, estratègies contra la gentrificació. Aquesta sessió serà en anglès perquè comptem amb dues participants internacionals que ens ajudaran a agafar perspectiva. Per tant, us recordem que tenim traductors simultanis per si us fa falta. I comencem a donar pas als participants d'aquesta taula. Per començar teníem la Carme Arcarazo, que és portaveu del Sindicat de Llogateres de Barcelona, però no es troba bé i en el seu lloc comptarem amb l'Eduard Cabré, que, com sabeu, és politòleg i urbanista i responsable de Relacions Internacionals de la Gerència d'Habitatge de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona. També comptem amb la Megan Bishop, National Secretary Living Rent, que és el Sindicat de Llogaters d'Escòcia, la Katalin Gennburg, diputada del Parlament de Berlín per Die Linke, i Lucía Martín, regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona. Un fort aplaudiment per totes elles. T'has descongelat. Molt bé, bona tarda, se'm sent bé? Perfecte, doncs, si us sembla, comencem. Primer de tot, disculpar la Carme Arcarazo, que també m'ha demanat que us transmeti que li sap molt de greu que ni ella ni finalment ningú més del Sindicat de Llogateres pugui ser avui aquí, perquè la voluntat era que tinguéssim representants tant de les institucions com dels moviments en l'àmbit de les demandes ciutadanes respecte a la regulació de lloguers presents. Finalment, ella s'ha trobat malament avui al matí a última hora i no ha pogut ser aquí. I bé, la Megan també, com veieu, no està a l'escenari, està arribant, està a Barcelona, està arribant i en uns minuts se'ns unirà. D'acord? Llavors, una mica la dinàmica d'aquesta sessió era començar per una intervenció per part de cadascuna de les ponents on es pogués situar una mica com estava el debat de la regulació dels lloguers a cadascuna de les ciutats o de les regions de les nacions i a partir d'aquí tenir un debat, una discussió de quines són, d'alguna manera, quins són els elements tant polítics com purament instrumentals, operatius, que són rellevants a l'hora de tenir aquests debats tan importants entorn de la regulació dels lloguers. Per tant, sense més, el meu rol serà poder moderar una mica aquesta discussió, però el protagonisme el tenen la Katalin, la Lucía i la Megan i, si us sembla bé, jo proposaria que comencem per la Katalin, que ens expliqui breument, entre 15 i 20 minuts, quina és la situació del debat de la regulació dels lloguers a Berlín. Moltes gràcies, Katalin. Thank you, and thank you for the invitation here to Barcelona. And I will try my best to explain a bit about the so-called Berlin model. And it's not that easy to explain a special model because we are like in the middle of new foundings of the legislation and we all together, I think, share a big struggle on the rent regulations worldwide, as we are connected as well as rebel cities and fearless cities. So, first of all, I'm coming from city research, but here today I have the pleasure to speak to you as a politician. So I will focus on presenting like a political perspective on what we did in the last 7 years in the Berlin Parliament in a coalition that is built on the Left Party, the Green Party, and the Social Democrat Party. I think if we talk about gentrification, it's a question of social security versus money making. And as well, coming from city research, I want to refer to Ruth Glass, who described gentrification in the 60s as a dynamic that middle-class people with a lot of money come to the city and re-urban poverty neighborhoods for a new place to be. And so there's a new way you can see how city develop in this way. Always people with a lot of money come to the city and broke neighborhoods become
like the place to be. But what has changed since Ruth Glass described this way of how it goes with gentrification? We are now 70 years, 60 years later, and we have to confront this view on development, on gentrification, with a new era of digital capitalism. We have to keep in mind that now that we see how big international monopolies drive the city's economies in different way. We talk about smart city, we talk about Amazon, Airbnb, and BlackRock as big players shaping cities. So I think to talk about gentrification today is much different from what we talked about in the 60s with the view of Ruth Glass. And we have to talk about platform capitalism. And honestly, I have not the time to explain this today, but I invite you to read this book, which is an open access. You can find it on the internet. It's a new publication from researchers Anke Strüver and Sibylle Bauriedl. It's called Platformization of Urban Life. And there's also one article of me in it where I describe how the financialization of the housing sector is working worldwide in the same model, and that we have to understand that Airbnb has driving the housing crisis the same way as Deutsche Wohnen and other big companies, financialized housing companies drive the housing crisis in the same way. And we all have to talk about data. We all have to talk about algorithms and what is behind the financialized model of the housing market and how it is driven in the era of digital capitalism. Maybe we can talk about this later in the discussion as well. So Berlin, what is the context? In Berlin, we have 85% people living in rent houses. It's much different from many other cities in the world. We have round about 4 million inhabitants in Berlin now. And we have, as you have in Barcelona, as well, a problem with the federal state and the legislation of the federal state, because we are not allowed to do the rent regulation on the state level. We are dependent on the federal legislation. And as you may know, Germany is not Berlin. So we are dependent on the legislation made by deputies from Bavaria, Baden-Württemberg, and other states in Germany. So because of this, the crisis, the housing crisis is much different in Berlin than in other cities. We would need to have an own possibility to do the rent regulation on the state's level. And we are really asking our federal government to give us a possibility. If we talk about gentrification, we also have to talk about the history since 1990. As you may know, Germany was divided and Berlin was divided as well. So it is very important to talk about the youngest history of Berlin, because you have to imagine that the whole city was divided through a wall, and this wall strip was a big land space, and all this land was free after 1990. And if we talk today about the situation that we have a housing crisis and that we have no more places to build social housing, you can probably ask yourself, where is all the land gone to? So I think this is very necessary to show that the privatization of land went together with the privatization of houses after 1990, and as well with the financial crisis. So
a common story between so many cities worldwide is the crisis of the financial crisis, the era of privatization since the 90s, and as well, like privatizing houses and a lot of public land. You can imagine who was in Berlin, who had been to Berlin of you once. So most of you may know Friedrichshain, like the place to be. Yeah, Friedrichshain is a district of Berlin, and if we look at the percentage of the city that was privatized, the land that was privatized since 1990, it is the size of Friedrichshain. So imagine the size of Friedrichshain was privatized as land units since 1990. That's why now we have no land to build new schools or social housing, and we are really suffering for space to build new houses that we can regulate. Because of this history, we have now a very strong social movement in Berlin. In 2014, we had the first big referendum on the opening of the old former airport Tempelhof. You have probably been there. It's a very nice part of the city where people said, no, we don't want the government to build new houses on this spot, because in that time they did not believe that the government will build affordable housing there. They were afraid that it will be only another privatized sector in the city. So after this successful referendum in 2014, we had another referendum on the rent regulation, because in 2015, people said, it's enough, we cannot afford the rent anymore, it's getting crazy, we need to stop the rents. In that time, let's say today, we are facing like the doubling of the rents since 2010. So the rent prices in Berlin are getting crazy. And this has a lot to do with the new financial constructions of housing owners. It has a lot to do with Deutsche Wohnen and BlackRock, that are the owners of a lot of housing units that were privatized by the city when the city was bankrupt. And this leads us now to the situation that people say, you government sold a lot of our houses, now we have the rent crisis, and now we want you to bring these houses back. And that brings me to the last big referendum, which you probably have heard of. We are now working with is the referendum on the expropriation of housing companies. It is focused on big housing companies that are stock market oriented housing companies like Deutsche Wohnen and Vonovia. And we are now having a commission that works until April next year, and then we are planning to have a law on the expropriation of housing companies that have more than 3,000 units in their company. And the idea behind it is not only to bring back the former privatized houses, it's also a question of what is a good ownership? How can social ownership work? And how can a big company manage their houses so that people have a good life in these houses, affordable and good, in good conditions? So this is what we are working on, and honestly, this is not the only thing we are doing.
We have also the idea of social funds on the land. We are giving 250 million euros in a fund to buy land, to recommunalize land, to have it for public needs. As well, social housing and public ownership. We have in Berlin now 350,000 units. And as well, to say that if we recommunalize the houses due to the expropriation, if this law will happen next year and the years after, we will have as well 270,000 extra units. That brings us to an amount of more than 750,000 units in Berlin. As well, I told you about the Berlin rent cap. That was a law. We tried to regulate the rents in our own hands in Berlin, but the Constitutional Court in Germany said, no, you are not allowed to do this rent regulation. So I could talk about this rent cap, but I will not because we don't have it anymore. But as well, we need the right of first refusal. That means the state can operate by taking back a plot from the market or a house from the market to save it for public interests. We have to talk about political challenges that challenge us together if we talk about the right to the city and we really want to confront gentrification in the 21st century. We have to talk about what metropolization in a globalized world. I think it's very necessary to talk about 30 years of metropolization, like the global city era, and what is now the end of this. We have to talk about the deregulation of the banking sector, the general financialization of public goods, and let's talk about tax havens. Let's talk about money laundering and oligarchy in the world. Because we are now discussing who can be good partners for a social city development. If we want to make good plans for the city and plan city planning as a social regulation of the city, then we have to talk about partners and who cannot be a partner. And at least legislative competence on state level, that is very limited. So what are we doing now is a law. We are now working on a new law and hopefully it will happen. It's a safe living law. I tried to translate it. It's probably not the right translation, but let it be. Safe living law or a safer housing law, where we put in all the possibilities we have on the state level. And this is the rent regulation of all public units we have that are in our public ownership, which was not very normal because we had a time when even public-owned houses were having market prices because, it's like they were also part of this crazy market system. So a rent regulation of all public units should be saved in this law. A limit of termination of personal use. That means let's limit the possibility to privatize a house and to kick out the family because somebody says, I need it for my own. This is also the idea to regulate this on the city level. As well, the transparency of the market. We are struggling very hard for a rental and owner cataster. We want to know who owns the city. And we want to know who pays what for the house, to have an overview what's going on in the city. As well, we need this for the expropriation, so we need it.
The renters' participation by law should be made sure in this law, more eligible for social housing, and a new state office on housing issues to re-regulate the housing sector in Berlin. So this is like the new law, what we are constructing now, and it looks very good that the Green Party wants it as well, and the Social Democrats as well. So hopefully next time I come here, I can tell you about the big, great results of this. But this, in general, is what we are doing now in Berlin. In the context I try to explain, and I hope it worked. Thank you. Thank you. Thank you, Katalin, for setting really the general framework of the discussion, because at the end of the day, rent regulation, which is what we're now focusing on, is just another piece of a policy design that needs to go beyond it and really try to address the challenge of gentrification, which is what we're suffering from, the right to stay, for people to stay in their homes, in their neighborhoods, and how do we make that possible, both in the long term, when all of these policies you were referring to, access to land, dealing with the financialization of housing, all of those are probably longer term policies that will take some time to build. But what should we do in the short term also, right? How do we make sure that there's no people that we miss, that we lose, in the in-between? So that's why we also have Megan today to tell us more about the recent developments in Scotland. Yep. Just like Berlin, Scotland has also been in the spotlight recently for the very powerful debates and activism that is happening around housing and around rent regulation and rent freezes. Yep. So if you could just tell us a little bit more about that, and what's the general situation in Scotland also in regards to the right to housing. Yeah, absolutely. And thank you for having me as well. Apologies for my slight late entrance. So it's interesting here representing an entire country rather than a city, but Scotland is a very tiny country. There's only 5 million people. So the national government is probably responsible for as many people as there are in a city council in Barcelona or Berlin, which gives an interesting perspective. I come representing Living Rent, which is Scotland's tenants union. We are a democratic organisation run by and for our members. We're not tied to any political party, nor any funders who could influence our demands. And our main goal when we formed in 2014 was to aim to tackle the power imbalances that exist between landlords and their tenants. First, just in the private sector, but now we have members across private and social rented sector. And we also have supporters who are homeowners, who are long-standing members of their working class communities, people who can't afford to secure a tenancy agreement, people who are living informally. All of us, though, are fighting for the same thing, which is to build strong and fortify strong working class communities. And for that to happen, you need to be able to stay put. In Scotland, the picture has been quite dramatic. I mean, in the 70s, before this little policy called Right to Buy came in, introduced by Margaret Thatcher, who is notorious for her privatisation efforts. Before that, more than half the population of Scotland as a whole lived in council housing. And within 20, 30 years, we saw rather than 60% of people living in council housing, that number is now around 8% because they were given, people who are long-standing council tenants were given the opportunity to purchase their homes. Suddenly, these things that had never had a price before and were seen as a social good were given a market value and a price. They became commodities and they could be circulated as such. When I'm talking about the housing crisis in Scotland, even though we no longer have that policy, it's important to get this sort of context and this foundation there to begin with, because the really stark changes are quite difficult to overstate how dramatic the changes have been. Unlike a lot of European cities, we don't have large landlords such as BlackRock who control the housing sector. It tends to be more small-scale local landlords. That doesn't mean, however, that they aren't as violent and as aggressive or organized. If anything, they can be, because it's more informal,
the process of which they try and maximize the rents that they can be really, really quite horrifying. And one of our activities that we do as a tenants union is we support our members through disputes with their landlord or letting agents. And before the rent freeze, after the pandemic, we were seeing, even when there were whispers of a rent freeze coming through, we saw landlords trying to hike up the rents by, 200, 300 pounds a month. Was that in euros? Like 150 euros, 200 euros, around that per month, which nobody could afford. Most people in Scotland are already if they're living in poverty, they're already doing so because of the high cost of housing and that alone. If not, they would find ways to evict people illegally, changing the locks. We had members coming forward and coming home one day from work and finding all of their belongings had just been thrown out in the street and the locks had been changed, and that was their way of being forcibly removed. This is linked to gentrification because gentrification for me is fundamentally about displacement, and it's about losing your home. Yes, things get more expensive, but the first thing and the most violent thing is it becomes more unaffordable and people lose their right to stay. And so we have to talk about loss, and we have to talk about the real violent cases when we're talking about fighting gentrification. So as a tenants union, what we've been doing since we formed is fighting on these individual cases as part of the reason. That's what keeps us going. The bread and butter of our organising is stopping these instances. We also have to mobilise around unfair rent increases. Another thing with gentrification is that initial period of disinvestment to try and then maximise profits later on. So we're seeing tenants paying more and more for incredibly worsening conditions in their housing. So people constantly getting sick, paying sometimes £10 a day to try and heat their home in the cost of living crisis. So we have to fight against this too, to make sure that we're having somewhere safe to live before we're then displaced that way too, by having to move for our health, our well-being. All of these are a lot of the activities that we do as a tenants union, but the problem is that these only take on individual cases. It's easy then to put the blame on just one rogue landlord who there are some notorious that sound almost like slumlords or gangster criminals that we have to organize against. And it's too easy to paint that as just an individual problem, and obviously this is structural. We are living in a system where housing is no longer seen as something that is fundamentally there to meet our human right to shelter, but instead is there to be bought, sold, or preferably rented for profit. And that's what becomes prioritized. Housing is circulated as a commodity to increase in value, rather than actually be somewhere that we can build a secure home. And so these structural issues need to be taken at the larger scale as well. I live in Edinburgh, and so where Edinburgh is quite similar and where we see a lot of literature that we can relate to in Barcelona is the proliferation of holiday lets, such as Airbnb. This is another form of displacement that we're fighting. I can walk up the road from my flat to my office, and 50% of the properties will have key boxes. They will be holiday lets. Each one of those could and should be, first and foremost, a long-term affordable home. So as a tenants union, we are also fighting the largest causes, such as Edinburgh City Council have a consultation running about trying to bring down and regulate the number of short-term lets, bringing in licensing so that all short-term let landlords have to be registered and have to pay for a licensing fee. We're hoping that that will also bring the numbers down. But another way that we're doing this is campaigning for rent controls. That's why we were invited here, because we won the rent freeze, which took a long time, and we'd been campaigning for this. Well, we started campaigning for rent controls as soon as we became an organization, but the rent freeze really came into being during the pandemic, when we saw that most people were losing their jobs, rents were still going up. We either received furlough, which was a support payment of 80% of your wages, or if you are a tenant, you're more likely to be precariously employed, and so you wouldn't have that at all. You would have lost your income entirely.
And so we thought we need to freeze rents now because there's nothing stopping those going up when our incomes are either declining by 20% at the best case and vanishing entirely at the worst. And this has been continued pressure. Obviously, it's no secret that we're living in a cost of living crisis with the energy prices going through the roof as well, despite the fact that large fossil fuel companies are making an absolute fortune off the back. But energy prices really have gone through the roof in Scotland, partly because of the overall crisis across Europe, but also the fact that our homes are notoriously cold. There is even regulation in some parts of Edinburgh that stops you properly insulating your house. If you live in what's considered an area of heritage, you are not allowed to change your windows so that they're more efficient, because that would disrupt the feel of the area and that would make it less attractive for tourists. So instead we have to suffer with cold windows and we have to get sick and put up with it so that we don't affect heritage. So building quality is low, and continuing to go up, and our incomes are falling. In the past 10 years, where I live in Edinburgh, rents have risen by about 45% for a 2-bedroom flat, whereas incomes have declined in that time. 2/3 of the people living in Edinburgh that are in poverty are there solely because of the cost of their rent, nothing else being taken into consideration. So rents had to come down, and freezing them is a good place to start. This was a long drawn-out process, so we were calling for this all the way back in 2020. But finally, the government got the message that this was something that needed to be done, and urgently. And so we were able to secure a rent freeze. It took 2 rounds of going through Parliament and sustained pressure, trying to make it seem as unthreatening as possible to landlords who were threatening to leave the sector should we put any kind of price cap on what they could charge. So far, they haven't left the sector with having a rent freeze for 2 months. The devil is still in the details, and there are things that need to be straightened out with it. So at the moment, the rent freeze will only apply within tenancies, so landlords can still find these ways to evict tenants and then hike up the rent. We are seeing cases of that coming through, despite the fact that the Scottish Government did also enforce an evictions moratorium during the winter. People are finding a way to maximise their profits still. But we're hoping that this sets a precedent that is really hard to ignore, that it's becoming not only increasingly expensive, but increasingly unaffordable to live and build a life in our homes. This is not just an Edinburgh thing. It's increasingly prevalent across Scotland. Rural areas have their own issues, particularly with Airbnb and holiday lets. Everyone wants to go to the Isle of Skye, but there's not enough houses to support a local community and a tourist economy there as well. So the policy picture is quite messy, but we are hoping that this sets a dialogue going forward with the government. They did promise in the new parliament, which is a coalition between the Scottish National Party and the Greens, some form of rent control by the end of Parliament. But we're concerned then that means it's going to be kicked into the long grass. If it comes to the end of Parliament, then there's no guarantee that it has to be implemented before a new Parliament comes into session. And it could just be promising sweet nothings to tenants who are really, really desperately campaigning in order to try and keep put. And so we want to see this brought forward. We need to see this brought forward. A rent freeze doesn't go far enough when they've been frozen at a rate that is already much too high. So rents need to come down. They need to be linked to the property and not the tenancy, and they need to incentivize some kind of maintenance so we can stop landlords neglecting their properties until the tenants move out. Whatever they can do to maximize the profit, being cutting back on maintenance or hiking up the rents, because that's what housing is seen as for them. It is our home and it's their pocket money. So I think I can start to wrap up in saying that we still need to see more going forward, but as a tenants union, we are committed to this. And it ties into fighting for gentrification, because we are fighting for that right to stay put. When we have a stable community, then we can start to campaign on other things like we're doing
Once you have an affordable home and you're not paying through your nose, you then have more time and more energy available to campaign for other important things like public services, keeping libraries open, keeping your streets well lit, having public amenities in parks. We need to get to that base level and start at zero before we can then start to build the communities that we as working class people and tenants and homeowners and people who want to build a life actually deserve in our cities. So it's a good place to start, and I hope that it continues to go forward with the momentum that we've seen, even if it scares landlords a whole lot more. But I'm excited to see where it's going. I think I can finish there. Thank you. Thank you, Megan. You've brought some additional topics to the discussion. I think the issue of the decoupling of the increase in rents compared to the increase or decrease of incomes, the issue of touristic apartments and other uses to the housing stock, and then the central issue of rent freeze as a first step towards a more solid reform of rent regulation or rent control. So now to Barcelona, Lucía Martín, tens una mica el repte de situar la discussió a Barcelona en un context semblant en certa mesura al que es pugui estar vivint a Berlín i a Escòcia, evidentment amb una situació molt diferent, però també des de la perspectiva d'un ajuntament que té les competències que té, que pot combatre o intentar combatre la gentrificació amb els instruments dels que disposa i que veu en la regulació dels lloguers un instrument necessari, però no, evidentment, a l'abast immediat. Com podem veure-ho des de la perspectiva de Barcelona? Bueno, potser més immediat que no pas tan llunyà. Jo vull ser optimista. Però, en tot cas, no només parlaré, com dius tu, i com han dit elles, de la regulació de lloguers, tot i que és un tema que ara mateix està de moltíssima actualitat, sinó que crec que també està bé mirar-ho en una perspectiva més àmplia, perquè si volem realment lluitar contra la gentrificació hem de posar en marxa diferents instruments. Sí que és cert que la regulació de lloguers, que potser m'ho deixo una mica pel final, és una demanda que com a Ajuntament estem plantejant des del 2015. Ara mateix el debat està a nivell estatal. De fet, des de l'acord de pressupostos de 2019 hi ha un compromís dels socis governamentals d'aplicació a una regulació de lloguers. La qüestió és quin tipus de regulació de lloguers s'està discutint. Evidentment, des de Barcelona, que som una ciutat que té un 40% de la gent vivint de lloguer, més de 700.000 persones viuen de lloguer. De fet, si mirem només aquestes xifres, ens podríem assemblar a alguna altra ciutat europea, com Berlín o com altres. Després hi ha moltes altres coses que ens diferencien, lamentablement, però en tot cas aquest és un tema que a més ara, en el context en el que estem, amb la guerra d'Ucrània, la pujada de preus d'inflació s'ha de resoldre de forma urgent, i ara mateix la qüestió està, el govern estatal ha pres mesures per topar els preus de l'energia, el govern estatal ha pres mesures per baixar els preus del transport públic i, en canvi, encara, tot i que hi ha un acord de pressupostos des del 2019 que estableix que s'han de regular els lloguers, encara les resistències són fortíssimes per poder aprovar una regulació de lloguers efectives. Això et dona una dimensió del poder, de què significa tocar els preus dels lloguers i dels poders, que sona com molt de pel·lícula, però dels interessos econòmics que hi ha al darrere i que fan que a dia d'avui encara això estigui en debat. En tot cas, si parlem de la gentrificació, ja s'ha definit i s'ha dit molt. A mi m'agradaria destacar una cosa d'aquests processos d'expulsió i de substitució de veïnat de gent amb rendes més baixes per gent amb rendes amb més capacitat adquisitiva, en termes del que implica, no només en canvi d'usos de la ciutat, pensem, a més estem en un barri també molt emblemàtic, o molt interessant, o molt adequat per parlar de gentrificació, un barri on els veïns i les veïnes s'organitzen perquè tenim planificacions urbanístiques que venen del passat que han fet que la meitat d'aquest barri o molt a prop d'aquí estigui destinat a usos comercials, a oficines, i si heu vingut caminant des del metro haureu vist zones amb molt poca vida i molt destinades a grans edificis d'oficines. En tot cas, tot això implica també, només perquè després faré una referència a algunes de les mesures que ha impulsat l'Ajuntament per intentar combatre aquesta gentrificació, i veurem com és important el fet d'aquests canvis d'usos, aquests canvis
de població i què generen, no? Què generen, a mi m'interessa també ressaltar-ho, potser perquè no s'ha dit tant, des del punt de vista sociològic, no? Eliminar la diversitat, eliminar la diferència, expulsar persones amb rendes més baixes amb tot el biaix, si mirem la interseccionalitat d'aquests processos d'expulsió, com afecten a les persones migrants, a les dones amb menys capacitat adquisitiva, en general la gent de rendes més baixes, de classes populars. Què vol dir això sociològicament quan en un espai o en el teu barri o en el teu entorn no et trobes a gent que està tocada per la precarietat laboral, no et trobes a gent amb dificultats? És com, no? Quan aquestes coses no existeixen, tampoc calen problemes, tampoc calen eines per resoldre aquestes problemàtiques, no? És com viure cadascú en la seva bombolla. No sé si algunes, això és més ja una referència local, no sé si algunes heu llegit últimament l'Espanya de les piscines i com aquest urbanisme d'urbanitzacions determina després ideologies i maneres de veure la vida. Doncs què volen dir aquests processos de gentrificació en termes de com ens construïm després la nostra mirada? I no, vull dir, jo per què necessito habitatge públic si aquí estem tots de merda bé i a ningú li passa res, no? Perquè tota aquesta gent està expulsada a les perifèries, no? Bueno, només m'interessava dir-ho perquè després hi ha una anècdota curiosa que jo crec que us podrà fer gràcia. En tot cas, evidentment no és un fenomen nou que té... Nosaltres potser, jo últimament veia dades als diaris, perquè aquest és un altre tema, la falta de dades, i mires les compravendes d'habitatges a tot l'estat i sembla que estan pujant, estan recuperant-se, no han arribat als nivells de la bombolla, però estan en uns màxims dels últims anys. Semblaria que després de la pandèmia, que hem viscut així unes èpoques d'aturada, ara amb tot aquest context de guerra i d'inestabilitat global, doncs moltes de les inversions que segurament estaven en altres productes més rentables sembla que també tornin amb força a l'immobiliari, almenys a l'Estat. Això seria per comprovar que sembla que les dades van cap aquí, vull dir, també en les compravendes que estem veient a la ciutat sembla que són creixents respecte dels últims anys. En tot cas, el primer que diríem és que, i això ho patim des de la pròpia administració, des del propi Ajuntament, és que és un fenomen que sembla que estigui poc estudiat en detall, poc estudiat en un sentit de, no sé, és fàcil comparar en termes de parc públic, on estan els parcs públics? Vull dir, aquí a l'estat espanyol és un desastre comparat amb Europa, però tenim números, tenim indicadors, com estan els preus de lloguer, quins percentatges de parc públic, però en canvi, com estem en termes de gentrificació respecte a altres ciutats? Sembla que no hi hagi ni els indicadors ni una manera fàcil de saber quin tipus d'operacions gentrificadores estan donant, com afecten. Jo el primer que diria és això, la falta de dades, la falta d'estudis específics que et permetin dir on s'estan donant els principals processos de gentrificació. Tot i que nosaltres ho sabem, clar, tu vius a la ciutat i ho veus, però més enllà de veure-ho perquè ho vas percebent, o sigui, qui compra, qui ven, quan es compra, quan es ven, això que deia ella, que ara estan fent una llei, això es podria fer amb un munt d'estudis també, que està molt bé que una llei t'obliga a fer-ho, però reflexa que hi ha una manca de dades. No sé si estic parlant molt ràpid. És que penso en la traducció. Per la traducció i ara deu ser un repte. I digo, a ver, a lo mejor estoy matando a alguien. Bueno, que ens ho diguin. Total, estem molt en família. Hi ha molta gent d'aquí que ens coneixem que... Més a poc a poc. A poc a poc. Vale, doncs aniré una mica més a poc a poc. No passa res. Doncs això, on es donen aquestes operacions especulatives, quines són, quantes són, a quins preus es compra, qui ven i per fer què? O sigui, què són operacions gentrificadores? Aquestes compravendes de propietats verticals, jo m'he apuntat algunes coses. Per fer-hi què? Per extingir els contractes simplement i pujar els preus, per fer-hi lloguers de temporada, que això és una pràctica que s'està utilitzant molt i de fet sabem que grans operadors globals del mercat immobiliari de la ciutat estan recomanant a inversors aquí que per tal d'esquivar les regulacions de preus el que s'han de fer no són contractes LAU de 5 o 7 anys, sinó que s'han de fer contractes de temporada que estan permesos per la LAU però que s'utilitzen de forma fraudulenta per escapar a la regulació que hem tingut a Catalunya o la que podrem tenir a nivell estatal, extingir contractes per pujar els preus, extingir contractes per fer lloguers de temporada, extingir contractes per fer habitatges d'ús turístic o per fer hotels. Aquí, per sort, a la ciutat, per sort i perquè molta gent ha batallat per aconseguir-ho des de la institució i des de fora, tenim una regulació pionera que és el PUAT, el Pla per controlar els allotjaments turístics legals, que va ser una batalla brutal contra bàsicament Airbnb, simplement per aconseguir que a la plataforma, a Airbnb i altres plataformes, s'anunciessin aquells apartaments que tenien llicència legal. O sigui, aquesta va ser la gran batalla i també per limitar el creixement
del nombre d'habitatges turístics a la ciutat, establint àrees on això no podria créixer més. Això, evidentment, està amenaçat als tribunals, però en tot cas, quines altres estratègies gentrificadores, assetjament de propietats per deixar en mal estat els habitatges i aconseguir que els veïns i les veïnes acabin marxant. Si mirem al centre de la ciutat, en alguns barris, els barris més cèntrics de la ciutat, també tenim fenòmens de deixadesa de grans propietaris que estan vinculats després a consums, a consum d'estupefaents, activitats vinculades a activitats delinqüencials. Hi ha un cas molt paradigmàtic en el que nosaltres ens hem trobat com a Ajuntament, que és un cas d'una finca de Ciutat Vella que portava anys i anys i anys, una finca que havia passat, ara no diré noms de grans propietaris, però imagineu-vos-els, perquè tampoc n'hi ha tants que estiguin operant aquí, fem una llista, La Haia, Cerberus, Blackstone, Solvia, un d'aquests, o diversos d'aquests, tenien una propietat... No explicaré cadascun dels casos, són anècdotes només un parell o tres perquè us feu una idea de quines limitacions ens trobem també des de l'Ajuntament quan volem actuar contra aquest tipus de fenòmens. Una finca que durant anys havia acumulat denúncies policials, fins i tot gent morta allà consumint, la propietat no denunciava correctament fins que hi ha una compra-venda, arriba un altre gran propietari, no sap ni què té allà. Nosaltres quan des de l'Ajuntament trucàvem, escolta, sabeu què està passant en aquesta finca? O sigui, portem anys, vull dir, per ells això és una casella en un full d'Excel d'un actiu financer, no tenen ni idea del que està passant. Finalment, des de l'administració ens fem càrrec d'una finca privada, instem un desnonament administratiu malgrat no ser els propietaris, acabem desnonant la finca, buidant-la perquè no, com dic, activitats delictives, i finalment què passa? La propietat recupera la finca i nosaltres no podem expropiar, no tenim, simplement fem un expedient per aturar qualsevol possible venda o lloguer d'aquella finca fins que comencin les obres de rehabilitació, i ara aquesta finca està rehabilitada i està a la venda per uns preus totalment prohibitius per qualsevol de nosaltres de les que estem aquí. Vull dir, una finca deixada de la mà d'un gran propietari que genera un munt de problemes, intervé l'Ajuntament per desnonar-la, no podem recuperar la possessió i a dia d'avui són pisos que serviran per gentrificar aquest barri. Aquesta és una de les limitacions en les que ens trobaríem, que segurament té a veure amb normatives que evidentment no estan a nivell municipal sinó que a nivell regional o a nivell estatal. Una mica per anar al què podem fer o què hem intentat fer des de l'Ajuntament i quines són aquelles qüestions, i acabo ja amb la regulació de lloguers, arribo a la regulació de lloguers, que estarien en altres àmbits de decisió. Abans de què hem intentat fer, què és el que encara no hem aconseguit i que és molt important que des de les administracions es pensi, i té molt a veure amb com funcionen les administracions, que és d'una manera molt compartimentada, segmentada, on cadascú es fa càrrec de les seves tasques. Les administracions no estan pensades per lluitar contra la gentrificació, a cap nivell, tampoc a nivell municipal. No és gens estrany perquè segurament fa uns anys cap administració, o almenys a l'Estat, estava preparada per generar per públic i se suposa que l'havíem de generar. Vull dir, a dia d'avui hi ha administracions molt properes, diguem, a l'Ajuntament o altres nivells administratius que, malgrat tenen la competència d'haver de generar un parc públic, no estan preparades per fer-ho. Doncs si, tot i tenir la competència, no estan preparades per fer-ho, imaginem-nos què vol dir, o sigui, quina poca preparació administrativa hi ha per lluitar contra un fenomen tan complex que toca tantíssimes coses. Pensem les àrees d'urbanisme, les àrees d'habitatge, les àrees d'emergència habitacional, el tema de llicències, les inspeccions, com dic, els districtes urbanístics, tot això que està fragmentat i a 1.000 llocs diferents de l'Ajuntament, doncs és molt difícil tenir una política global, integral i efectiva quan això està. Vull dir que això són deures per nosaltres, no és que ho denunciï així, que la gent em dirà, bueno, pues poneros les piles, no? Bueno, sí, poneros les piles també. Doncs això és una de les coses que s'ha de fer per part de les administracions. Llavors, què és el que hem intentat fer des de l'Ajuntament de Barcelona? Us explicava la regulació del PUAT, que com dic ha sigut una batalla ingent per limitar el creixement d'habitatges d'ús turístic i que Airbnb en els últims anys el que vol obrir-la, segueix insistint, tenim la limitació del PUAT, però Airbnb està insistint perquè s'obri la possibilitat de llogar habitacions per part d'aquells propietaris que visquin en els seus pisos. És a dir, han vist que hi ha una resistència molt gran
amb l'habitatge d'ús turístic, però ara volen entrar en el mercat de les habitacions i, de fet, estan pressionant moltíssim. De fet, Airbnb voldria que aquest govern municipal deixés d'existir per poder entrar en una regulació forta que els hi permetés obrir la porta de les habitacions turístiques. Quines altres mesures hem posat en marxa per aturar la gentrificació? Més enllà d'una unitat d'antidesnonaments que atura processos d'expulsió i que ha acompanyat a més de 14.000 veïnes, un impuls immens al parc públic, que quan vam arribar el 2015 teníem 7.500 habitatges i ara en tenim ja 4.000 més. Vull dir, això són estratègies més generals, que segur que moltes de les que esteu aquí ja coneixeu, però voldria centrar-me en 2 o 3 mesures molt específiques que busquen actuar sobre el parc que ja està construït, que és on es genera. Tenim molt poc sòl municipal, allà on en tenim construint, i allà on es donen les operacions especulatives són en la ciutat ja construïda. Llavors aquí jo destacaria 2 mesures que evidentment s'han pogut aprovar a l'Ajuntament gràcies, si no hagués passat, gràcies a l'impuls de la ciutadania, perquè són propostes que venien de la mà de moviments vinculats a la lluita pel dret a l'habitatge, sindicats de llogateres, plataforma d'afectats per la hipoteca i altres grups de barri que les van portar al plenari i que es van aprovar en el seu dia, sobre les quals hi ha com anècdotes bones. Una d'elles és la mesura del 30%, que molta gent la coneix, que bàsicament el que busca és qualsevol gran rehabilitació i nova construcció a la ciutat construïda, no a les afores on encara hi ha algun sòl per desenvolupar, sinó a la ciutat, a barris cèntrics on sabem que és on s'estan donant processos de gentrificació i d'expulsió de veïnes i de canvis d'usos, obligar a que aquestes propietats haguessin de reservar un 30% del seu habitatge, de tots els habitatges del bloc que estiguessin reformant, qualificar-los com a habitatge de protecció i, per tant, baixar-los el preu. Aquesta mesura, que va ser contestadíssima per el sector promotor immobiliari i que a dia d'avui, que jo sàpiga, només s'ha aprovat aquí i s'està fent una aprovació inicial a Mataró, vull dir que és una mesura que, tot i ser importantíssima i tot i la manca d'habitatge a preus assequibles, vull dir, curiosament no s'ha estès en altres municipis i tampoc s'ha fet un intent de facilitar la seva extensió per part de la Generalitat de Catalunya. Jo tinc una anècdota, per tant, amb un dels principals responsables o representants d'aquests sectors promotors tan contraris a aquesta regulació, i hi havia un moment que era com, però més enllà dels diners, que si no els feu aquí els fareu amb altres negocis, què hi ha de fons? On està aquesta gran resistència a aquesta mesura? I finalment la resposta va ser: quin sentit té fer habitatge assequible a Sarrià o a Pedralbes? No cal fer-lo allà. Ni la gent que hi va viure estarà còmoda, ni la gent que està allà vol aquestes persones. És com, per què no continuem mantenint com estan les coses i on no hi ha habitatge públic? És que ni tan sols la proposta demana fer habitatge de protecció oficial. Una altra cosa és que després l'Ajuntament té un dret de compra preferent d'aquest habitatge i el podem transformar en parc públic. Però la mesura el que busca és baixar els preus d'aquells edificis que s'estan reformant o que s'estan construint de nou. Doncs la principal resistència era: no, portareu gent de rendes baixes a lloc on no es trobaran a gust. I la gent que estarà vivint allà no voldrà aquestes persones. Llavors, per què esteu fent això? No feu això i en lloc de... Fem un canvi, que aquests barris, en lloc del 30%, doncs movem-lo a un altre barri. Fem el 30%, però concentrem-lo, jo què sé, a les perifèries. O sigui, que el que hi havia darrere era la resistència a la capil·laritat de la mesura, a que l'habitatge assequible arribés a tot arreu i, en definitiva, a la mixtura de veïns i de veïnes i de que gent amb rendes més baixes també tingués habitatges assequibles a Sarrià o a Pedralbes o a Foix i al revés. Perquè veieu que el que hi ha darrere realment és un posicionament ideològic molt fort i una resistència que, evidentment, també està connectat amb les rendes i amb la capacitat de fer més diners amb habitatges que no estan qualificats a protegits, però que al darrere també hi ha aquesta altra resistència. I una de les altres estratègies, abans de parlar de la regulació de lloguers, que ja no tinc temps, no? Això, com va això? Sí? Encara tinc una mica de temps? Sí. Vale. Doncs l'altra és les compres, no? Aquestes compres, o sigui, el dia que s'aprova la mesura del 30%, s'aprova també la declaració d'àrea de tanteig i retracte per la ciutat. Què vol dir això? Que qualsevol compra-venda, finca sencera, que es compri, que es vengui i que es compri a la ciutat, és a dir, una operació de compra-venda que impliqui una finca sencera, ha de ser comunicada a l'Ajuntament. I en el moment que se'ns comuniqui, nosaltres com a Ajuntament tenim dret a comprar al mateix preu que s'està venent aquesta finca entre dos privats. Clar,
aquesta mesura, que evidentment depèn del pressupost, la seva efectivitat o sigui, la seva capacitat de fer canvis estructurals és relativa, perquè les compravendes que es donen a nivell de la ciutat són unes i els pressupostos municipals per poder, accedir-hi, doncs és impossible accedir a totes les compravendes, però tot i així va ser una mesura que va generar també moltíssim rebuig en el sector inversor, en el sector de promotors immobiliaris i va tenir moltíssima contestació també a la premsa perquè com és possible que les administracions públiques s'atreveixin a intervenir al mercat i a competir, no? És com us esteu posant en un terreny, no? I és recuperar aquesta idea que des de molts sectors se'ns fa arribar, és no, vosaltres com a administració pública us heu de dedicar a atendre l'emergència, la gent que no tingui pràcticament res, i llavors ja deixeu que el mercat s'autoreguli i ja l'oferta i la demanda i els preus, tot això que s'ha demostrat que no funciona, funciona perquè alguns es facin d'or i perquè tota la resta de la gent estigui precaritzada i no pugui pagar els lloguers. Doncs aquesta mesura, que per cert ja ens ha permès comprar 43 finques senceres a la ciutat, que vol dir que hem protegit a un munt de veïns i veïnes que viuen en aquestes finques, que hem guanyat per públic en zones on no tenim sol per construir i que hem evitat un munt de processos d'expulsió de veïns, doncs com dic, aquestes compravendes, a mi m'han dit partits de l'oposició i veus que et diuen, no? Vull dir, esteu intentant competir en un sector que no és el vostre, esteu competint amb el mercat, això és una competència deslleial, o sigui que retireu-vos, no? Per sort tenim una llei que ens permet fer això i aquesta és una de les altres mesures. També podria dir coses que ens fan falta i que no depenen de l'Ajuntament, perquè a banda de la regulació de preus hauríem d'estar parlant també de l'estabilitat dels contractes dels lloguers, perquè aquí estem contentíssimes, i és per tirar coets, amb la mesura que el govern estatal ha aprovat per limitar les pujades de preus a dintre d'un mateix contracte de lloguer al 2%, no? Menys mal, perquè podien arribar a pujar amb l'IPC i teníem una IPC de gairebé el 10%, llavors estem molt contentes, però clar, no deixa de ser que tenim contractes de 5 i 7 anys i de fet fa 3 anys els contractes que teníem eren de 3. Clar, vull dir que estem llunyíssim d'altres llocs d'Europa on estem parlant de contractes pràcticament indefinits o que s'ha de justificar moltíssim per quin motiu no s'hauria de renovar un contracte i per quin motiu la propietària o el propietari ha de poder recuperar l'ús. Per tant, regular els lloguers sí, ja en parlarem, però hem de parlar també de l'estabilitat dels contractes, hem de parlar de les llicències turístiques, parlam de limitar els habitatges d'ús turístics i lluitar contra els habitatges d'ús turístic il·legals, però és que resulta que estem aquí a Catalunya i ara mateix ja em sembla que uns 90.000 habitatges d'ús turístic amb llicència que tenen llicències concedides a perpetuïtat. Vull dir, aquests pisos seran turístics per sempre. Cosa que és una bogeria tal. És un negoci fantàstic, no? Però des del punt de vista del dret a l'habitatge és una completa bogeria que això és una norma que es podria canviar a nivell de la Generalitat i que tampoc s'ha plantejat encara. Nosaltres sí que l'hem plantejat, però des de l'altre costat encara no hi ha hagut massa recepció. Solucions impositives, taxes, no? Quins impostos hem de fer pagar a les propietats que un dia compren i al cap de 2 dies venen i guanyen un benefici del que sigui, no? Tot això està, en altres nivells administratius que s'escapen del municipal, però que són debats que s'han de començar a tenir. El tema de la regulació de preus, doncs ja acabo ja, hi ha un plantejament, hi ha un text que està recollit a la llei estatal. Aquesta llei fa mesos i mesos i mesos que està encallada, bàsicament perquè hi ha una discrepància, hi ha una resistència. Jo crec que ho digui aquí és sabut, està tota la premsa. Vull dir que no és que sigui el Partit Socialista, que és una de les parts del govern estatal, es resisteix a aprovar una regulació de preus efectiva. Efectiva en quin sentit? Doncs efectiva en què a dia d'avui el que es proposa és, més enllà d'una pròrroga de contractes que hauria de ser sol·licitada per la persona llogatera i que podria durar, doncs, em sembla que 1, 2 i fins a 3 anys, aquelles àrees que es declaressin de mercat tens i on es pogués aplicar una regulació, el que es proposa és bàsicament que en els nous contractes o quan hi hagi nous llogaters i llogateres, suposem que ara tenim un contracte i demanem pròrrogues i quan s'acabin les pròrrogues, els nous llogaters i llogateres tindrien el preu lliure en el cas de que les propietats fossin petits propietàries, és a dir,
la meitat de la gent que viu a la ciutat de Barcelona de lloguer viu en pisos de petits propietaris i, per tant, no tindria cap tipus de regulació, i la proposta que fa el PSOE és únicament regular aquells lloguers que estiguin regular en un sentit de referenciar el preu del nou contracte a l'índex de preus aquells lloguers que estiguin, aquells habitatges que estiguin en mans de grans propietaris, cosa que, com dic, deixa fora, depèn de la definició de gran propietari, doncs deixa fora el 60% el 40% dels habitatges de la ciutat. Aquí és on està encallada aquesta regulació, perquè hi ha aquesta idea de que s'ha de diferenciar i s'ha de protegir els petits propietaris i no se'ls ha de tractar igual que els grans. Clar, estem parlant de regular preus que en els últims, des del 2013, han fet una pujada, almenys a Catalunya, d'un 30%. Som dels països d'Europa, si no el que més, dels que més esforç estem destinant les famílies que lloguen a pagar el lloguer respecte als seus ingressos. No sé en quines taxes d'esforç estem, segur que les heu vist aquest matí o abans, però és algo estratosfèric. I és més, la llei, també a proposta del Partit Socialista, ja conté una compensació fiscal a aquells petits propietaris que lloguin habitatges a preus regulats. Per tant, ja hi és aquesta compensació als petits propietaris. A més, fins on jo sé, no hi ha cap altre exemple de proposta de regulació vigent o que hagi estat proposat i tombat pel Tribunal Constitucional que fes diferències entre quin tipus de regulació s'aplicava en funció de quines propietats tenien aquests habitatges. I feta la llei, feta la trampa, perquè si depèn de com definim aquests grans tenidors, si els grans tenidors no volen ser regulats, ells tenen maneres de dividir les seves propietats en empreses més petites per escapar a aquest tipus de regulació. Per tant, fer aquesta diferència entre una regulació és convertir a la regulació, o sigui, és restar-li la meitat de la potència que tindria la regulació i deixar a la gent que està en habitatges de petits propietaris totalment desemparada. I això sense afegir o sense oblidar que aquesta suposada regulació pels grans tenidors, que sí que s'haurien de referenciar a un índex, no entraria en vigor fins al cap de 18 mesos després de que s'hagi aprovat la norma. O sigui que és com s'aprova avui una norma i un any i mig després, quan ja els grans tenidors ja han pogut fer totes les seves estratègies possibles, llavors ja els hi comencem a regular els preus de lloguers. La proposta és una bogeria, per això la llei porta tants mesos encallada, però en tot cas sembla que d'aquí al desembre hi haurà un sprint per intentar aprovar-la, perquè els socis del Partit Socialista s'ha mogut i nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona ja estem, vetllarem, però ja estem vetllant perquè finalment la regulació que s'aprovi sigui efectiva i no aquesta proposta que no té cap sentit, sí que té un sentit, però que no busca protegir els llogaters i llogateres de les pujades abusives que han estat patint aquests últims anys. Evidentment, tot això, la gràcia una de les claus de l'èxit és que això no és només una negociació entre institucions o entre partits, sinó implicar, de fet, no és que les impliquem, és que estan implicades des del minut zero, i avui hi ha una carta al sindicat de llogateres demanant una reunió amb els representants de màxim nivell del govern estatal per seure's a les negociacions i per estar presents fins que ells, aquestes organitzacions, donin el vistiplau a una regulació que des de fora de les institucions també fa molt de temps que es persegueix. Gràcies, Lucía. Jo us volia fer una pregunta, però vull recordar al públic que ara obrirem un torn de preguntes. Si aneu a menti.com i introduïu aquest número que veieu en pantalla, podeu, a través dels vostres mòbils, enviar les preguntes que vulgueu, les anirem projectant en pantalla. Però abans d'obrir-ho al públic, jo us volia fer una pregunta que formularé en anglès. So you've all referred to a process which I think is common to the three cases, which is that tenants have really strengthened their organizing as a result of a worsening of the housing conditions and the housing crisis and gentrification, right? So there is this need has really pushed people to come together and advocate for political changes and policy changes. So I wondered, and Lucía was referring to this at the very end, right? The importance of these new community organizing and activism, social movements, pushing for policy change.
And in this more recent context and political context you all find yourselves in your different contexts and countries, what are the ways in which social movements by themselves can be more effective at making policy changes succeed, but also in working with politicians that are more sensitive to their demands? What type of alliances can happen between social movements and political groups? In some cases, certain levels of government, for example, local governments being more, responsive to their needs. What type of alliances can happen there to push forward these policy changes that you were all referring to? And maybe each of you can start. Megan, I see you're ready to jump. Please go ahead. As a representative from a tenant union, the way the Living Rent organizes, we have a very sort of almost like a federation of smaller tenants unions, which is how we organize. So we are Scotland's tenants union, but Scotland, despite being small, is very diverse. And so we organize first at the very grassroots and local level. So we will have neighborhood branches, which can be only a few blocks of social housing or a few streets that will then come together for the issues that really matter to them. And they can be in touch with local councillors and then we build up to citywide forums or national forums where we kind of scale up our campaign. So at the local level, we are making a name for ourselves and building those relationships. While we aren't affiliated to any political party, we do have supporters in the Labour Party and the Green Party. Funny enough, not any in the Conservative Party. I'm not sure anyone will be surprised about that. But we can build those relationships with city councillors and our local MSPs. Because it's a small country as well, it's not uncommon to find your local MSP down the pub where you can start having a conversation about this. So a lot of it is these relationships, but we want to keep most of the power in our members to drive that. And so the way that we organize, underlining all of our tactics, is direct action. So we need to make a name for ourselves that way and find politicians that are sympathetic, but we need to make sure that it's what is empowering for our members is what is causing the wins. So we will, if landlords are abusing tenants, we will go to their offices and we will call the press and highlight exactly what they're doing and build power and share that way. And the more you win at those small victories, the more you then build momentum and appetite. Something about British people and Scottish people is we don't like asking for more, but we start hearing then that we can actually get what we want. So we build power at the small level, and that goes up then to our national campaigns, and we will make large actions outside Parliament to campaign for an evictions moratorium. We collected every single eviction that had been enforced and granted during the pandemic and delivered them to Scottish Parliament to say, this is what's happening under your watch. Look how many people have been made homeless during a pandemic. We're not afraid of doing that as well. So we will make sure that it's heard, it is publicized widely, and that we can share our wins. And that way people start to take us more seriously as well. And so we build more of a reputation for ourselves. And then we started to hear more recently that, well, we're being invited to events like this. More people have heard of us. And that's how we then are taken more seriously in the political sphere, rather than just being some rowdy tenants, which is what landlords like to present us as. I hope that answers. So all scales, I think. Working? No. Not now. Maybe I destroyed it. No. No, it's okay. Working again. Because it was too close to my mouth, so I put it away. So now is it? Sí, sí, ahora sí. You hear me? Okay, perfect. Yeah, I would agree. It happens on different levels, and it's very necessary to understand how protests change society directly in the situation, but also in the future. And if I tell the story about the housing protests in Berlin, like the movement and how it developed
during the last 10 years, as I told before, with the referendum on the limiting of the prices for the social housing, for the public housing. And then we came to now having a referendum on the expropriation of big international financialized landlords. It shows where protest starts in the direct situation of myself having a problem with the too high rent and seeing all my friends paying too much money. And it goes to the general situation of what has to be done. And I think as a left party, we are very responsible to support these protests to make things happen. Because what we also see is, the funny thing is, you would think that if there is a problem put on the table from a movement and it's solved, you would think, okay, somebody is working on it and then the problem is gone and the movement is gone. So, okay, we don't really solve the problem of the housing crisis, but we did a lot of things. And at the same time, the movement did not weaken. It grew. It grew more and more and more. And this is super interesting to see that the politics for another society, for another politics, like social politics, at the same time you develop another way of politics, you can also see the movement growing that was asking for this. And this is really interesting, and I think we really have to see that a lot of things that are now staged in Berlin, like the expropriation, I mean, this is super crazy. When the initiative started, everybody would say, it's unsayable. You cannot ask for the expropriation of somebody. So now people are asking about the expropriation of everything. Why can we not expropriate? Also, the conservatives ask, you want to expropriate this as well? So expropriation has a new instrument, and of course we know from urban planning, expropriation happens every day, all the time. So to really think this instrument to re-regulate in a social way is a new quality. And let me say as well, this shows that this overtone theory, saying a very radical thing, open up a space for political action, opens up a space for a new thinking, and therefore I think we all have our roles in this in this political system, and I think it's very, very important to have strong alliances and as well to support this protests. And in this time where we see that everything is changing so quickly and you can feel the radicalization of the society day by day, I think it's very necessary to open up spaces to really think about a different way of making politics in a different society, and really have a way to make politics for a society that works not only on capital, that has a social mind. And I think this is only possible due to the connection of the movement and the government and the parties and the representation. Yes. Bueno, jo no... Hola? Sí. Se sent? Vale. Bueno, elles dues ja han dit moltes coses. Jo potser començaria a partiria d'una anècdota. Quan jo parlava de la mesura del 30%, no, que va ser tan contestada a nivell de promotors socials, una de les coses que primer van dir, no, a les responsables municipals, jo no estava a l'Ajuntament encara, quan aquella mesura s'aprova en aquell primer moment, és com heu pogut aprovar aquesta mesura sense venir a parlar amb nosaltres, que som el sector
dels promotors immobiliaris que sempre hem estat en qualsevol norma que s'hagi aprovat aquest Ajuntament. Com és possible que no ens hagueu vingut a aprovar i que ho hagueu aprovat sense nosaltres i parlant amb aquestes persones? Que qui són aquestes persones? No? Va ser una norma, o sigui, no podien concebre, es va aprovar la norma amb totes les persones que durant anys havien patit en primera persona i en carn pròpia les mesures que durant molts anys s'havien aprovat a l'Ajuntament de la mà dels promotors immobiliaris. No? Aquestes eren les persones que abans patien i que ara eren legitimades com un interlocutor habitual a l'hora d'aprovar normatives. No? I això va passar, jo crec que, i ara miro miro sobretot Catalunya, no? L'estat espanyol en general, però Catalunya, la gran legitimitat que han guanyat els moviments pel dret a l'habitatge durant els últims anys. Vull dir, i això s'explica perquè quan aquí van començar-hi a haver desnonaments hipotecaris i execucions hipotecàries i una avalanxa massiva de desnonaments a partir del 2008, qui estava aturant desnonaments, qui estava acompanyant les famílies, no era cap institució, eren els veïns i les veïnes, eren els moviments socials. Van ser els primers que van donar resposta a un problema que després va ser un tsunami que va portar per endavant no sé quantes milers de famílies, els primers a donar respostes efectives a problemes concrets, o sigui, a problemes, com deien elles, no? Individuals que li afecten a la vida de cadascú i este desahucio lo paro i esta persona tiene nombres y apellidos, i després van ser els primers a donar-li una dimensió col·lectiva a un problema que des de les institucions no es veia. No? Doncs a partir d'aquí, tot això ve de molt lluny, un fil que ve de lluny, jo el que segur que ve encara de més lluny, però ho ve dient de la plataforma d'afectats per la hipoteca, el sindicat de llogateres, vull dir, tot això té una continuïtat i això ho dic moltes vegades, però les normes més avançades en matèria de protecció del dret a l'habitatge que s'han fet en els últims, 7 anys o 8 o 10, són les que han estat impulsades pels moviments pel dret a l'habitatge. Per tant, a dia d'avui tenen moltíssima legitimitat en termes d'això. Els primers que van respondre de forma efectiva, que van respondre de forma efectiva a situacions concretes, que van donar una lectura col·lectiva, que van ser capaços de proposar solucions al curt termini més immediat i que combinaven amb respostes i propostes de futur i que, per tant, volien interaccionar amb les institucions i canviar normes, que no només estan organitzats a nivell de barri, sinó que tenen això haurien de dir ells, però la visió des de les institucions són moviments que estan connectats internacionalment, que són capaços de fer xarxa també a la ciutat i que també estan a l'acadèmia, estan en institucions, tenen veu a mitjans, vull dir que s'han guanyat un pes i una legitimitat que ja no poden ser ignorats i nosaltres des de les institucions el que hem de fer és el que s'havia fet tradicional sempre amb el sector immobiliari, que és tenir-los com a interlocutors i lobistes principals, no? Doncs sense haver de gastar-te diners en grans sopars i en grans coses, tu el que has de fer és legitimar aquestes persones que són les que fa anys que lideren la lluita pel dret a l'habitatge i escoltar-les i facilitar-los ser un actor present en propostes, en espais institucionals, en negociacions i tenir una comunicació constant i fluida i després, evidentment, com a institució o com a partit, està sotmès a les exigències, a les pressions, vull dir que la seva feina és diferent que la nostra. Nosaltres, vull dir que són rols, també s'ha dit abans, són rols diferents i nosaltres hem d'estar al servei del que diguin i també disposades a acceptar crítiques de tot. Vull dir que una cosa és tenir-los com aliats i altra cosa és pretendre dominar-los o controlar-los o fer que siguin un braç executor d'una organització política. O sigui, una cosa és que facin política i l'altra cosa és que no facin partidisme. No? Per tant, jo crec que el rol dels partits i les institucions és estar al seu servei, escoltar les seves demandes i també saber que estem exposades a les seves crítiques i a les seves exigències. Perfecte. Doncs mireu, són 7:15. Anem aviat perquè la sessió tenia temps, però jo sé que la Lucía té un compromís després. Obrim una ronda de preguntes d'uns 10-15 minuts. Si tenim preguntes en pantalla, les posem. Aquí les tenim. Ui, en tenim 11. No, potser no les farem totes. A veure, primera pregunta. Hi ha molts paral·lelismes entre Catalunya i Escòcia. Què caldria per aplicar el que ells proposen a Escòcia, aquí a Barcelona o a Catalunya? Aquí entenc que ens estem referint a la rent freeze, que en realitat té un paral·lelisme amb el que comentaves, Lucía, de la congelació de l'augment de l'IPC, que s'ha congelat el 2% durant la durada del contracte, que deixa fora
el que també comentava la Megan de l'augment que es produeix entre contractes. Llavors, potser si la Megan i la Lucía voleu comentar... És que crec que ho explico. So what's different in Scotland to Catalonia is that housing policy is completely devolved to the Scottish government. So that is entire. I don't know if that's the same here or. So rental contracts here depend on national law. Okay. Whereas some other housing policies happen at the regional level, but not rental regulations, for instance. So rental regulations happen at the national level, but that is in Scotland rather than Westminster. So rather than London. So we have in the Scottish Parliament, I say we, I am not in the Scottish Parliament, they have entire jurisdiction over rental agreements. That doesn't mean that it has necessarily been easier to implement these policies. Something that's been quite interesting is that I'm a PhD researcher and I'm researching the housing crisis in Scotland, and I happened to find that nearly 20% of all members of Scottish Parliament are private landlords themselves. So there are certainly vested interests that we have to fight. But it does mean that it's a smaller basis in which it's easier to hold people to account. But the Scottish Parliament does have more jurisdiction over housing policy, which is why we have had the diversions from Westminster in terms of implementing the rent freeze and a moratorium on evictions. It does also lead to some interesting pressure points, such as, for instance, during the pandemic, Westminster were actually implemented an evictions moratorium before Scotland. So we were able to say to the Scottish National Party, who like to present themselves as being quite social democratic, we were like, look, you're being outdone by the Conservative Party in terms of protecting tenants. So it gives us, as a movement, it gives us more space to kind of humiliate them into to doing what we need to and holding them to account. But the target is smaller, but there is more that we can do with the power that the Scottish government has. So it would be interesting to hear what could happen here. Bueno, no, només potser que no ho he dit o no ho he especificat. A Catalunya hem tingut una regulació de lloguers durant un any i escaig que es va aprovar gràcies a la pressió dels moviments que va aconseguir una majoria al Parlament de Catalunya. El que passa és que ha passat el mateix que ha passat a Berlín, al Tribunal Constitucional, després de que el Partit Popular hagués posat un recurs, vull dir que els recursos al Tribunal Constitucional tampoc arriben de no res, tot i que s'ha de reconèixer que després el govern estatal al seu torn va posar altre recurs, però el que ha tombat la norma és un recurs del Partit Popular, que bàsicament el Constitucional diu que qui ha de regular els lloguers és el govern estatal, no? I ara estem en aquesta negociació. Una altra cosa és que la sentència parla de regular els preus, però jo crec que també és un tema a treballar a nivell de Parlament de Catalunya. Sí que segurament es podria anar més enllà en termes de durada i estabilitat de contractes, que això fins ara només ho havia tocat la llei d'arrendaments urbans, que és estatal, però a dia d'avui la negociació està en el pla estatal i, de fet, ja dic que estem plenament immerses en ella aquests dies. Podem passar a la següent pregunta? Caldria limitar l'adquisició d'habitatges per fons d'inversió? Qui vol entomar? Home, alguna cosa s'ha de fer, no? Està clar que és que l'exemple que comentava abans és paradigmàtic, no? Un fons d'inversió propietari d'una finca que dona moltíssims problemes, acabem resolent-li la problemàtica i com que no podem tocar aquests habitatges que són seus, doncs acaben sent habitatges gentrificadors. Crec que hi ha mesures, no sé si tant la limitació, no sé, hauríem de veure què s'està fent a altres llocs, però em sembla que hi ha alguna mesura a nivell d'Amsterdam o Holanda que limita la compra-venda, o sigui que un cop has adquirit uns habitatges no els pots vendre ràpidament, sinó que t'has de quedar amb aquella propietat, però evidentment no sé si aquesta seria la fórmula en concret, però evidentment fórmules o indirectes, vull dir, no sé si caldria limitar, jo diria que sí, ara ens trobarem uns constitucionals, uns advocats de l'Estat que et diran que això és atacar la propietat privada, que està totalment blindada davant de la funció social de l'habitatge, vull dir que tindríem moltíssimes dificultats. Llavors, suposo que són, com dic, una diversitat d'estratègies, des d'impositives fins a limitar
què passa quan tu adquireixes aquests habitatges, no? Perquè no és només que els compris, sinó què fas després amb aquests habitatges. Els compres per fer lloguers estables que no podran pujar de preus o els compres per fer tota la resta de coses que han d'estar com limitades, no? Llavors, jo diria que sí, però com que sé que això serà molt complicat, bueno, que potser ja estic tan institucionalitzada que ja no puc pensar fora de la burbuja, o sigui que... Katalin, you want to say something about this? Because it feels that in Berlin you've been trying to acquire back some of these more speculative acquisitions that happened in the past. So should you try to prevent them in the first place? Yeah, I think in general we need a land reform. I mean, it is shown that we all have these private investors, also in agriculture. We have the same problem everywhere in different contrasts. And I was just, thinking now, it's very interesting. It all started with the banking crisis here in Barcelona. Not it started, but like the revolt in this issue, as far as I understand, started with the banking crisis, and now the banks are not away. They are still there. And we still have the problem with the banks. We still have the problem with the financing system behind everything. And it comes to the question, why is BlackRock that such a big power? It has to do with the banking system and the digital finance system. It is all connected, and we really have to have a focus on these questions and how it is connected to the general question that properties should be guided by a social use, and how we can bring this together, and that therefore we need this transparency register and so on. I was just thinking, we also have to forbid share deals. I don't know. I mean, share deals, probably as well. It's like if you have a housing company and you sell a part of the company as it were just like a company. But it's houses. It's not a company. It's not just 50% of something. It's like 150,000 housing units. And this should be forbidden, to sell houses as share deals, also for the taxes and so on. And so I think the whole financial system should be guided in a new way, a new social way, and especially to re-regulate the housing sector, we really have to confront the financial system. Yeah. You want to add something on that, Megan? Something that was just in the back of my mind when the rent freeze came into being in Scotland, is we had a number of landlords saying, "This goes against my fundamental human right to profit." And so that's a resistance that we hear a lot, is this right to profit being over a right to live. So I heard that question and thought, of course, no way, nothing more to add in there, but surely the right to shelter and that fundamental human right should come above the right to squeeze an asset at everything it's worth. So the following question, I think, refers more to the solution to these conflicts, right? So the question goes, which success stories can be explained regarding public-private partnerships so as to provide affordable housing both in rental, sale, and other tenures? So is there a room for some of these investment funds or investors to collaborate with the public sector or the organized civil society as to deliver some of the housing units that we need to create? What's your stake on that? ¿Quiero dir alguna cosa aquí? Bad news. No, bueno, a veure, success stories. Clar, la pregunta és public-private, perquè si parléssim de public community o public cooperative, tenim exemples, no?, que estan funcionant, que són aliances amb el sector de promotors socials, de promotors cooperatius, no?, amb qui estem cedint habitatges, amb qui estem subvencionant, a qui hem donat un marc financer per generar moltíssim habitatge de lloguer social i cooperatiu a la ciutat.
Tindrem alguna història d'èxit relacionada amb la col·laboració público-privada? Bueno, ens esperem que sí. Nosaltres hem posat en marxa. Ara a veure què em diuen, no? Què em diuen de Berlín, diran, no os metáis ahí, ya es demasiado tarde. Bueno, no, tenim durant aquests últims 4 o 5 anys s'ha generat tot un expedient administratiu per buscar un inversor privat amb qui generar una empresa público-privada al 50%, és a dir, el Consell d'Administració està l'administració, en aquest cas nosaltres com a Ajuntament de Barcelona, i una administració supramunicipal, ho dic així perquè és l'àrea metropolitana i no entendran res del que és, però bueno, l'Ajuntament i l'àrea metropolitana som socis al 50% amb un inversor privat global que, evidentment, fa les seves inversions que no ens agraden gens arreu del món. Quines són, creiem, entre d'altres, les garanties que aquest projecte pot ser diferent, no? O pot redefinir el que és una col·laboració pública-privada, que en tenim 1.000 exemples en aquest país i que bàsicament és exprimir lo públic per fer el màxim benefici privat sense tenir en compte cap tipus de dret i menys encara el dret a l'habitatge. La idea és que els sols que nosaltres estem dipositant en aquesta companyia no perden la propietat pública, per tant sempre seran públics i se cedeixen en dret de superfície. No venem el sòl continua sent municipal i els habitatges que els construiran, i això està escrit en el concurs, evidentment hi pot haver un altre govern que decideixi canviar les condicions, igual que pot venir un altre govern i decideixi vendre's al parc públic, però això podrà passar sempre. Per tant, la idea és fer habitatge públic de lloguer assequible a preu d'habitatge de protecció oficial, per tant, això està establert. I a Catalunya tenim una normativa des de fa 3 anys que preveu que els nous habitatges de lloguer construït sobre, sòl d'habitatge protegit no es desqualificaran mai. Per tant, això a la resta d'Europa és una marcianada, no? Però aquí a l'Estat s'ha fet moltíssima inversió durant moltíssims anys en habitatge públic, però que no era de lloguer, sinó que era de venda. Per tant, la diferència d'aquest projecte és això, que el sòl és públic, els habitatges de lloguer tenen el preu taxat, els beneficis de l'empresa estan taxades i estan en l'expedient administratiu, vull dir que no pot fer més beneficis dels que estan establerts. Els habitatges de lloguer no es desqualificaran mai, no es poden vendre, han de ser sempre de lloguer i l'Ajuntament, evidentment, està compromès també per concursar, si hi ha problemes d'impagament, activar totes les seves ajudes i acompanyaments, igual que estan en el parc públic de la ciutat. Llavors, és un expedient que, com dic, ha costat molt. Tot just estem començant a veure els primers projectes i els primers concursos i les obres d'aquests habitatges vindran a l'estiu que ve i l'experiència ens dirà si és un model d'èxit, no? I també vull dir que de cara al futur també haurem de veure com s'impliquen els veïns i les veïnes d'aquests habitatges en la gestió i en la participació de com es gestiona tot aquest parc, però bueno, que nos hemos lanzado a l'aventura per aprofitar, aquesta capacitat inversora que només les administracions públiques que tenim i també tenint en compte que tenim un parc públic del 2% quan per aquests mons d'Europa els parcs públics estan en el 20, el 30 i vull dir que també que s'entengui aquesta proposta des d'on la fem. What about Berlin? I think I have to think about this question for longer, but my first impulse was to say, no, there aren't, because public-private partnership is not like, what can we do in a collaboration between some public and some private? It is based on a concrete model. So the public-private partnership model means the private gives the money and the public can rent it from the private for a money that is told by the private. So in this relation, there are, I think, most worse experiences. Perfecte. And it's the totally wrong way. We have to tax the private and have to get the money to the state to do the public things we have to do. But if you ask for like partnerships between public and private that really works, of course there are examples. Like Lucia said, it's so many things, especially in city making, where the private actors work together with the public. There's a lot of examples, but
honestly, in house building, like we have the social housing sector in Germany that was for so many years financed from private investors and then subsidized from the public with extra money, and it all came to the end that the rents were higher than any private rents, and the public has nothing from this social housing anymore. And it was gone after 30 years. It was not a social housing anymore. It was just a free market house. So we have a lot of really worse examples, but we can, of course, concentrate how to bring together like public and private interests. And there we see we need corporations. We need like housing cooperatives to be supported by the state, supported by tax financiation. And as well, in Germany, we had until 1990 in Western Germany a non-profit housing sector that was tax financed by the state, and who was like companies that were part of this non-profit sectors with non-profit housing got a special tax privilege. And we with the Greens and also part of the Social Democrats are asking for getting this sector back, because we need a special sector that is not a market-oriented housing sector. And of course, this model from the 70s, 80s, 90s in Germany was good, and we really need a housing sector that is not a profit sector. So this is, of course, also a good example for public-private partnership. Do you want to say something, Megan? Yeah, I have to admit, my instant reaction was also like yourself to go, no. We have in Scotland now, in Glasgow City Council was at one point the largest residential landlord in Western Europe, and now it has no council housing whatsoever. That doesn't mean there's no social housing, however. Instead, the social housing is managed by these organizations called residential social landlords, who are profit-gathering public sector landlords. So they're really messy, and their finances are quite hard to unpack. But this is kind of what came to my mind when I thought about a public-private partnership. It meant that the land and the resources were sold to a private company with social tenants. And in these cases, we found that actually the benefits of this model are privatized, so the profits are kept in private hands, but all of the risks are socialized and put onto the tenants. So it doesn't balance things the way that we would like to. I would like in Scotland to see more housing cooperatives, and maybe rather than public-private, we have more community partnerships. Not to use it as a buzzword, but it would be more democratic. The decisions would be made on a smaller scale. I would like to see more support for this. We don't have many of them. Most are organized by students in student housing, but perhaps this could be a model that we take elsewhere. It works really well in the cases I have seen in the city. So rather than public-private, more community partnerships. Okay, great. Can we have one last question? And I think we're going to wrap up. Com es pot frenar la gentrificació davant les actuacions de l'administració pública respecte a mesures com l'implementació de nous serveis o inversions? So how do we ensure that public administration or the public investment is not triggering gentrification? How do we prevent that, and how do we account for that when we design public policies? Solution. Like a really, really crucial question. Yes. That is a tough one. I think there is this dialogue in urbanism in particular where it seems to be that the options are gentrification or disinvestment. And that's a false choice. There has to be a middle ground where we talk about rehabilitating, keeping money in the sector and keeping it for the people. It's more democratic, but it doesn't go to a private corporation. I find as a geographer, I find the dialogue really frustrating that I can talk about one or the other, gentrification
is not the only option for neighborhoods that are struggling. Instead, we can reinvest and keep that money locally. By investing in social housing, by investing in public utilities and taxing that back, and actually keeping the benefits and the structures for the community and making sure that everyone who is inhabiting has a right to the city rather than it going. I know this is very vague and I can't think of policy prescriptions, but there is an attitude there that needs to change about how we think about our neighborhoods. I think, the city is just like a small pattern of the whole society, and all inequalities we see in society in general, we can see very clearly in the city. And so gentrification is a lack of equality. So what we can see with like undertaxed rich people, we can see the results in our cities. We can see if people are too poor, we can see this in the cities. So if we talk about what can cities do against gentrification, we are always discussing how can we deal with the unsocial politics in general. So we always have to balance, even in schools, who is going to public schools, how many private schools do we have? We always have to balance the question of income and different class income in the city. So I would say in general, we have to balance that people are not poor and that people have a right to stay in their neighborhood and to find a good surrounding that exclusion is minimized as much as we can, and this is what we can do. And in a very optimistic future model, I would say it should be that housing is not is not determined by the owners. It's determined by the social use. And if this would be by law, we would not have this problem of gentrification. We would not have the problem of empty houses. We would not have the problem of Airbnbs and so on. We would have the use of a house for living. And then it could be many things in a city could be much easier. And this could be done by a law, I think. Jo és que crec, com que he parlat una mica d'això abans, i elles dues també, és que si no em repetiria. També com és tardíssim ja. Sí, jo crec que podem tancar. Per mi. Crec que amb això quedem bé. Moltes gràcies a tothom, a totes i a tots per venir i a les que ens han acompanyat. Thank you so much for an amazing session addressing necessary topics such as housing speculation, rent control measures, alternative stands, or the fundamentals of the right to housing. Gràcies per intentar compensar la balança o directament revertir la balança entre els beneficis i els interessos d'uns pocs i la necessitat col·lectiva a un habitatge digne que no ens precaritzi entre the pocket money for a few and the home for the rest of us, as you were saying. Amb aquesta sessió tan interessant, que de fet també ha tocat qüestions d'espai públic ara i que d'alguna manera potser si aquí tinguéssim l'equip de 300.000 km per segon, que de fet està fent ara mateix el pla d'usos de l'Eixample i per tant intentant evitar que d'aquests projectes de millora de l'espai públic del Pla Superilla a Barcelona tinguin efectes col·laterals no desitjats i es converteixin en un catalitzador de gentrificació, ens ho podrien haver explicat millor, però en qualsevol cas això donaria per un altre fòrum i un altre debat. I amb aquesta taula de debat tan interessant donem per tancada la primera jornada del FAR 2022, el Fòrum d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona d'enguany.